Friends, welcome here to meditation. Osho's Vijnana Bhairava Tantra 45 meditation. Silently intone. Intone means what? Say. Silently intone a word. A word means, group of letters. Silently say a word ending in ah, ha. Then in the ha effortlessly, as you say ha, effortlessly. Beginning you find it a bit tough, then after that effortlessly you say. The spontaneity, silently intone a word ending in ah. So this is what today's meditation is all about. See, my dear friends, any word, you take any word ending with ah. Can you tell? Any word ending with ah? Allah, Krishna, Buddha, Shiva, Vishnu, Brahma, Maria, ah, ha, ha, ha. What does this word ha means? See, the word when you say ha, what happens? The sound goes out, isn't it? The breath goes out. So here this sutra, this tantra says, as the breath goes out, when you take breath inside, what happens? Life comes in, isn't it? As you take the breath in, life comes in. As you leave the breath, what happens? Life goes out. As you leave the breath, what happens? You are dead. Have you seen a dead body? It leaves the breath, it is dead. Right? But what happens, what do human beings now when we are living? We take the breath inside, we leave the breath outside. As you take the breath inside, what happens? Life is there. As you leave the breath, what happens? No air. That time you feel the death. That's why in Hinduism or in Tantra or in Yoga or in meditation, they count your life in breaths. See, anybody, if you are leaving your breath faster, what happens? Something wrong with you. You are feverish. Some problem has happened. You take any animals, elephant, it leaves the breath so softly, slowly. It lives for 100 or 120 years. But you see the dog, it leaves on the breath faster and faster and faster. Have you seen? Taking in and taking out, it's fast. So the dogs live for a short span of time, but elephant lives for a long span of time. So in Tantra, in Vijnana Bhairava, here the life is counted on breaths. Life is counted on breaths. So here, as you take the breath inside, what happens? Life is tension. As you take the breath inside, life is tension. When you leave the breath outside, what happens? Life is relaxed. So relaxation is equal to death. When you take in life, what happens? Life is brightness. Brightness means what? Everything light. When you leave out the breath outside, life is death. That is dark. See, when you are born in this world, now you are in this world, everything is bright. Before your birth, you are living in the dark. In mother's womb, you are dark. After death, what happens? You are going to live in the dark. In between, the light is there. So here, daytime is bright. Nighttime is dark. Daytime is life. Nighttime is death. So daytime you are tensed. All tension. All problems. Nighttime you are so relaxed. You are so comfortable. You sleep. No worries. That's why in Tantra, Yoga, meditation they say sleep is temporary death. Sleep is temporary death. Death is permanent sleep. Right? Sleep is temporary death, but death is permanent sleep.
See what happens. Have you seen a child? When the child is taking the breath in and out, have you seen the child when it's taking the breath in and out? You see the bare body, the tummy, the belly goes up and comes, isn't it? Have you seen that? The stomach goes up and comes. You see an elderly person, somebody, your uncle or anybody, when they are sleeping, you find the belly doesn't move, only here that part moves, only the chest part moves. Why? We are concentrating very much on what? Inhaling the breath, taking the breath alone we are concentrating. We are not bothered about exhaling the breath. So what you do, you take the breath inside and the body exhales the breath outside. Right? But the child, what happens? He exhales his breath outside and his body is, what happened? He is inhaling the breath, he is exhaling the breath out and the body is inhaling the breath inside. That is why the stomach part, belly parts goes up and down, right? So what you have to do is, we are so comfortable, we want everything, isn't it? As we eat the food, we want more food to be eaten. We want to earn money, we want more money to be earned. One car is not sufficient, you need 2 cars. 50,000 is not enough, you want to go in for 5 lakh, 5 crores. So you want to take in. As you keep on taking in, what happens? It is life. Life. We are not bothered about leaving it out. You have to give it out. See, whatever you take inside, it is all poisonous, isn't it? Poisonous. You know the heart diseases, you know the constipation. See, why do you get the heart disease? Because you take the air inside, you are not exhaling it outside. Once you start concentrating on exhaling outside and the body is inhaling, because body knows how much air to be taken inside. So your concentration should be only on exhaling outside. In the lungs, lungs, I believe there are almost 6 lakhs of sacks, bundles, sacks. 6 lakh sacks are there. You are inhaling breath, it's only 2 lakh sacks are functioning. 4 lakh sacks are sitting, all poisonous gas is filled. So what happens? As you keep on taking, it becomes poisonous. Then what happens? Your body becomes poison and one day it will die, it will perish. See, you keep on taking inside the food, you are not leaving it outside. What will happen? No urine, no toilet. What happens? Your body is completely getting destroyed. So your first concentration should be on for what? Pushing everything outside. Pushing everything outside. The inhaling will be taken care of by the body, because body knows the exact mechanism of our functioning of the body. So the body will take care. But what we do, we are afraid of death. Afraid of death. Everybody is afraid of death, isn't it? So what we do, we generally take the breath inside. We want to take inside more and more and more. See, when you are telling a lie, imagine you are telling a lie. What do? You keep your breath inside and tell a lie, isn't it? Have you noticed it? But when you want to say something happiness, joyful thing, you leave the breath out. It's wonderful, it's nice, it's great. So when you leave out, what happens? When you leave out, nothing is there. Everything is removed. So when you are taking inside the breath, life is tension. Life is not. Life is something very odd. When you leave it, everything is relaxed. So here, there is one great religious man born in this world. Could you say who is that man? Any religious person. You may say Swami Vivekananda, you may say Swami Ramakrishna Paramahamsa. More than that, a person who has formulated a religion. Gautama Buddha. See, in China, Japan, Thailand, Ceylon, Sri Lanka, Malaysia, Singapore, which all countries, all these countries, the Buddhism has been spread. Where was he born?
He was born in Bihar, in India. He was roaming around India. In fact, he was a prince of India. India has become famous because of Buddha. He is such a religious person. Why is Buddhism is not famous in India? Could you tell me why hasn't Buddhism became popular in India? Because Buddha always said about death. Jesus Christ used to say, "Come to me, I will give you life." What he says? "Come to me, I will give you life." Life in abundance. Abundance means what? Everything I will give you, lot of riches. Life will be so enjoyable. But Buddha, what did he say? "Come to me. I will give you death." Death in total. Death in total. No rebirths. Brahmins, what do they say? Brahma. Brahma means life. So Indians are scared about death. Buddha said nirvana. No, once again life. Total, in total I will give you the death. So according to Buddha, giving outside everything, leaving it outside, you become so relaxed. You see a face of Buddha, inwardly is death, outwardly is very alive. Once you are taking in the breath inside, when you are leaving the breath outside, right, that gap, when you are able to concentrate on that gap, you are taking inside, right, you are leaving it outside. Then before taking it, that gap, that is your being. That is your being means what? That is your life. No air inside, no air inside. That is the time one small gap is there. Then you understand what you are. In that being, as the Sutra says, the spontaneity occurs. Spontaneity means what? As you keep leaving the breath, and after that taking the breath inside, in that gap when you concentrate, what happens? You understand your being. Then for you, death is not a problem. A fellow is afraid of death. Anybody who is afraid of death, what happens? Daily he lives a tensionful life. But if a fellow who knows death, who is not bothered about death, then life is so wonderful for him. He will take life it as a challenge. A fellow is always afraid of dark. He is unable to sleep. What happened? Dark is relaxation. Dark is relaxation. If he is afraid of dark, what happens? He is afraid of death. A person who is afraid of death, he cannot live a life peacefully or wonderfully or nicely or joyfully. When you are not bothered about death, for you death and life are same. When you think life and death are same, for you death even cannot catch you, because already you are captured death. When death is nothing for you, then already you have captured death. So death cannot come and capture you. So here my dear friends, this philosophy says, see, as everybody knows, Buddha is born as a prince. Everybody knows that. Buddha is born as a prince. So the astrologer told when Buddha is born to the king, to the father of Buddha, your son is going to renounce the world. What do you mean by renounce the world? Renounce the kingdom and go and becoming a sannyasi. He will become a sannyasi. So the king was scared. What? My son is going to be a sannyasi. He is the prince of this great kingdom. I am not going to allow. I will see through that. So what he did, from the time of Buddha born and he is growing up, he never allowed his son to see the death of any person. Even flowers dying, he never allowed. In the garden, everything should be decorated in such a way that even the death flowers should be taken away. Even old men and old women are not allowed to see Buddha. So, if a person knows about death, what happens? He will understand what is life. See, dog, lion, tiger and elephant, do they know about death? Definitely they don't know about death. A dog, it doesn't know about death. How death will be, it doesn't know. It just lives like that.
Next minute death may come, it doesn't know anything about death. So, a human being, if he doesn't know about death, what happens? He is like an animal. If I don't know anything about death, I think only I will be living forever. What happens? I will be like an animal. No difference between me and an animal. So, here Buddha was not allowed to see any death. So, he was living a life like that. Then suddenly, when he understood, when he saw the death, if somebody says to you, when the breath goes out, is not coming inside, you will die, you won't believe. If you don't know about death, isn't it? If you don't know about death, if somebody says to you, if it goes or the air goes, if you are unable to take inside, you are dead. And if you don't know, and if somebody says to you, you will never believe. You will think the body is such a complex structure. How come it can happen? Just the breath can destroy the life. So Buddha was not allowed to see the death at all. When he came to know, he renounced the world. Renounced means what? Everything he gave up, and he went to know about the life. So once you know what is death, then you give away everything. All the tension, all the complicated things, all the disturbances, everything will go away from you. So Buddha was able to understand this, and he told to the people, what did he tell to the people? Come to me, I will give you death in total, no next birth, complete total. In the sense what? He is going to teach you what is death is. Once you understand what this death is, then you will live a life, a beautiful life. Christianity says, Jesus Christ says, come to me, I will give you life in abundance. Brahmins, they say, come to us. Brahmin means what? Life, Shakti, power, riches, everything is there. But Buddha say, no, come to me, I will teach you a philosophy. Total nothingness, nirvana. So people love to live life. They don't want to give. Just like you, how do you want to learn but don't want to speak, isn't it? That's the problem. So what Buddha said is, come to me, total nothingness, I will teach you. Once you understand nothingness, nirvana, death, then after that when you live a life is going to be so wonderful, because you have captured death. That's what his philosophy is all about. So here, my dear friends, see, for somebody, people will say, death is a problem for me. What is? Death is a problem for me. Why do they say the word death is a problem for me? Because they are very much clinging to life. Clinging means what? Very much attached to life. So they don't want to die. So they say even death is a problem for us. This is for persons for whom? For the people who are so attached about life. So here, when you say the word Allah, Allah is a beautiful word. Have you seen people saying Allah, 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 Allah? As you say Allah, what happens? The air goes out completely. The air is completely emptied out of your body. So what you are left out? You are left out with nothingness, death. So total relaxation you find. Say the word Allah, 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 then you find come to one particular point where you say only La, La, La. Then after that it reduces further and you go in for Ah. When you say Ah, everything goes out. Nothing is remained. So, see here, when you take the breath inside, what happens? What do you mean by ebb? What do you mean by tide? T-I-D-E. Anybody? What do you mean by EBB? What do you mean by TIDE? Tides.
In ocean, have you seen the ocean, the waves? It's called tides. Ebb means what? Everything normal. Ebb is ocean. So when you take the breath, life comes in. Then your life will become like a waves. When you leave the breath out, your life is like ocean. There is no waves at all. So soft and calm and quiet without any movement. So inwardly you become calm and quiet and very, very quiet. So here, coming to the point here, daily practice this particular sound ah. So what does it say? What is it given there? What is it saying? What does the Sutra says? Intone a sound ah, silently intone a word ending in ah, then in the ah, effortlessly the spontaneity, silently intone a word ending in ah. Hope you are able to get. Life is of two things. What is that? One is in existence. Existence means what? You are living. You are living as two sides. What are the two sides? Living, daily you live, it is life and death. Two things. So life is what? Inhaling. Death is what? Exhaling. So what your body is doing and what you are doing now, you are inhaling. Are you doing? No, you don't do. The air which goes out is done by your body. What you are doing? You are taking in, but exhaling you are not exhaling, because what? You are so miser. Miser means what? A stingy person. You are not ready to give it out. You want all the life inside. As you take inside more, see, 100% I am taking inside. Only 50% I am leaving it outside. 50% becomes what? Poison. Right? Becomes poison. See, my dear friends, now in the present world, ecology. What is ecology? Pollution. Isn't it? Most of the human people, the people all around the world are much concerned about our ecology. Pollution. You take in lot of things. What all you take? You imagine all type of oil exploration, sand mining, sound pollution, water pollution, air pollution, everywhere pollution. So as you take more and more, what happens? The world is getting more poisonous. One day the world is going to die, because more and more you take it out. What happens? You are not leaving it outside, you are taking it inside. As you take in more and more, what happens? The world becomes more poisonous. One day the earth, the planet is also going to die because of pollution. Already you find a lot of pollution. Plastics, you see sound pollution, you see the air pollution, ozone layer, you find greenhouse effects, what not. So one day there may be chance of, because we are not leaving out all the poisonous things, we are keeping the poisonous things inside. So we keep the poisonous things inside. So in this sutra what it says is, exhale, you exhale, let the body inhale. But what you are doing now, you are inhaling, the body is exhaling. Now from today what you have to do, you are exhaling, the body knows how much life had to be inhaled. See, when anything which it goes inside, it is life, oxygen. Then after that what it happens? It becomes poisonous. So it goes out as carbon dioxide. If you keep it inside, what happens? Poisonous. So whatever you take it, leave it out. So taking in, you don't involve yourself. Let the body take care of it. You just throw it away, throw the poison away. This is what the sutra says. So hope you are able to understand. So what you are able to understand, my dear friend? Could you tell me what you are able to understand? Please stand up and say. Okay. As you take the breath in,
life comes in. Your life is in tension. As you give away your breath, you are relaxed, and life goes out of you. Life is counted on your breath. If you concentrate on the gap between the inhalation and exhalation, you will understand your being. Then death is not a problem for you. Fine, fine. What you are able to understand, my dear friend. Whatever we are inhaling, we have to exhale it. Let the body to inhale the breath, and you exhale the breath out. So we will be comfortable with our life. So what do you understand, madam? You inhale the breath, Let the body let exhale the body exhale, gap, and then body exhale. Okay, okay. What do you understand, sir? Body takes the inhale, sir, and but I am the exhale, the breath. Okay, now just sit erect like this. Now you are only exhaling, the body is inhaling. Sit erect, close your eyes, sit erect. Just leave the breath, you are leaving the breath, body is taking, you are leaving the breath alone, and say ah. Ah. Inhaling is taken by the body, you are exhaling. Ah. So from this Siva Sutra, Vijnana Tantra, what you came to know is, you exhale, let the body inhale. Let us be like children. You see the children's stomach goes up and down, belly part. So as if you inhale and the body exhales, it is just like a shallow breathing. You leave the breath outside, let the body take the air inside. As you leave the breath outside, you say the word ah, any word in fact, like Allah, Buddha, Krishna, ah ha ha, it ends with. So as you say ah ha ha, your breath is emptied, your inhaled breath is exhaled completely. You concentrate only on the exhaling. Then in the emptiness, you find your own being. Exhaling is death, inhaling is life. Life is tension. Exhaling is peace, relaxed. So understand this philosophy and try to practice this meditation daily. Thanks. நண்பர்களே, இந்த சிவசூத்ராவில் 44 பார்த்தீங்கன்னா, இது என்ன 45 என்ன சொல்லுகிறது என்றால், நீங்கள் பொதுவாகவே நீங்கள் மூச்சை இழுத்து வாங்கிக்கிறீங்க, உள்ளே இழுத்து கொள்கிறீர்கள், வெளியே விடும்பொழுது அது உங்கள் உடம்பு தான் வெளியே மூச்சை தள்ளுது, காற்றை வெளியே தள்ளுது. இப்போ இந்த சூத்திரத்தில் என்ன சொல்லுது, இந்த தந்திரத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா, மூச்சை வெளியே விடுவதற்கு நீங்கள் தான் முயற்சி செய்ய வேண்டும். உள்ளே இழுத்துக்கொள்வது உங்களுடைய அது உடம்பே இழுத்துக்கொள்ளும். அந்த உடம்புக்கு என்ன தேவையோ அந்த உடம்பே பார்த்துக்கொள்ளும். குழந்தைகள் பார்த்திங்கன்னா, இப்போ ஒரு குழந்தை அம்மா வயிற்றிலிருந்து குழந்தையாக உருவெடுத்து வெளியே வருது, ஃபஸ்ட் டைம் முதலாவதாக பிரசவம் ஆகிறது. அந்த முதல் குழந்தை எழுப்பக்கூடிய முதல் சத்தம் என்ன? அழுகணும். ஏன்னா இதுவரைக்கும் அம்மா வயிற்றில் இருக்கும்போது அந்த ஆக்சிஜனை பெற்று அந்த ஆக்சிஜனை அந்த குழந்தை வெளியே விட்டாகணும். வெளியே விட்டால் தான் அந்த பாய்சன் எல்லாம் வெளியே போயிடுது. ஏன்னா உள்ளே வாங்கினது அம்மா வயிற்றில் இருக்கும்போது ஆக்சிஜன் வாங்கியிருக்கு.
குழந்தை பிறந்து வெளியே வந்த உடனே அது கத்தி ஆஹான் என்று கத்தி அந்த ஆக்சிஜன் அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த பாய்சனஸ் கேஸை வெளியே விட்டு புது காற்றை சுவாசிக்கும் போது தான் அதுக்கு உயிர் வந்து விடுகிறது. அதான் டாக்டர் எல்லாம் ரொம்ப பயந்துக்குவாங்க. குழந்தை வந்து சத்தம் அழுகலைன்னா பயந்துக்குவாங்க, அதுக்கு உயிர் போயிருமோன்னு. அதனால தான் வந்தவொடனே அதை என்ன பண்ணுவாங்க, டப்புன்னு அடிப்பாங்க, அந்த கிள்ளுவாங்க. ஏன்னா அந்த குழந்தை கத்த வேண்டும். கத்தும்போது என்ன ஆயிடுது, அந்த காற்று வெளியே ஹான்னு அந்த வெளியே போயிடுது. அம்மா வயிற்றுலேருந்து முதல் வேலை அந்த என்ன பண்ணோம், எக்ஸேலிங் தான் அந்த முதல் டியூட்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த எக்ஸேலிங் ஆகும்போது என்ன ஆயிடுது, அந்த மூச்சு காற்று அந்த குழந்தை வெளியே விட்ட உடனே ஆரம்பத்தில் அப்புறம் அது மூச்சை அது எடுக்கிறது இல்லை. அதனுடைய குழந்தையோடைய முதல் வேலை என்ன, மூச்சை வெளியே தள்ளுதல்னு தள்ளிட்டு இருக்குது. அப்போ அதுலேருந்தே அப்படி வளர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது அந்த குழந்தை என்ன செய்யுது, பெரியவங்களை பார்த்து அது மூச்சை இழுக்க ஆரம்பிச்சிடுது. அந்த வெளியே தள்ளுவது அந்த பாடி தான் வெளியே தள்ளுது, அப்படியாக மாறிவிடுகிறது. எப்போ ஒரு குழந்தை மூச்சை வெளியே விடுறதை நிறுத்திட்டு உள்ளே வாங்கிறதுக்கு நல்ல கவனம் செலுத்துதோ அப்போவே அது வயதாக ஆரம்பித்து விட்டது என்ற அர்த்தம். எப்போல்லாம் நம்ம மூச்சை உள்ளே இழுத்துட்டு வெளியே உடம்பை விட வைக்கிறோமோ அப்போவே நமக்கு வயதாகி கொண்டு இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ஏன்னா டென்ஷன், பிரச்சனைகள் இதுகெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வயதானதற்குடைய அடையாளம். ஸோ இதில் என்ன கவனம், நம்ம குழந்தைகள் மாதிரி நம்ம மாறிவிட வேண்டும். குழந்தைகள் பார்த்திங்கன்னா தூங்கும்போது மூச்சை விடும்போது அது வயிறு பெருசாகுது, மூச்சை எடுக்கும்போதும் விடும்போது. ஏன்னா அது எக்ஸேலிங், அந்த மூச்சை வெளித்தள்ளுவதில் தான் அதிக கவனம் செலுத்தி கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் நாமும் அந்த வெளித்தள்ளக்கூடிய அந்த மூச்சை அதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை எடுத்துக்கோங்க, அல்லாங்கிற வார்த்தை எடுத்துக்கோங்க, கிருஷ்ணான்னு வார்த்தை எடுத்துக்கோங்க, ஆன்னு ஒரு சவுண்டு. இந்த சூத்திரம் என்ன சொல்லுது, வாயை மென்மையாக திறந்து கொண்டு ஹா என்று சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் வெளியே போகும்போது அப்போ இந்த மூச்சு வெளியே விடுவது என்பது சாவை குறிக்கிறது, மூச்சை உள்ளே வாங்குவது என்பது உயிரோட்டத்தை குறிக்கிறது. உயிரோட்டம் எப்போவுமே அதாவது லைஃப் என்பது, வாழ்க்கை என்பது எப்போவுமே என்ன ஆகுது, டென்ஷன் நிறைந்தது. ஆனால் சாவு என்பது ரிலாக்ஸேஷன், ஓய்வு என்று சொல்கிறோம். அப்போ பகலில் பார்த்திங்கன்னா விழிப்புணர்வுடன் இருக்கிறோம், லைட்டு. அப்போ ஒரு குழந்தை பிறப்பதற்கு முன்னாடி இருட்டில் இருந்தது, செத்த உடனே இருட்டில் இருப்போம். அப்போ இருட்டு என்பது நிரந்தரம். இந்த நடுவில் வெளிச்சம் என்பது அது தற்காலிகம். அப்படி பார்க்கும்போது இப்போ புத்த மதம் எப்போவுமே சாவை பற்றி சொல்லி கொண்டு இருக்கிறது. புத்தர்கிட்ட போனீங்கன்னா என்ன சொல்வார் அவர், வாருங்கள் என்னிடம், உங்களுக்கு அந்த நிர்வாண நிலைமை அதாவது ஒன்றுமில்லாத தன்மையை காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்வார், சாவை பற்றி சொல்வேன் என்று சொல்வார். ஆனால் இந்த கிறிஸ்துவ மதத்திலையும் இந்து மதத்திலையும் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, கிறிஸ்டிய மதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்னிடம் வாருங்கள்னு சொல்கிறார் இயேசுநாதர், உங்களுக்கு ஒளிமயமான வாழ்க்கையை அளிக்கிறேன், மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வாழ்க்கையை அளிக்கிறேன் என்று சொல்வார்கள். இந்து மதத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிரம்மன் என்று சொல்லக்கூடிய பிராமணர் என்றால் என்ன, உயிரோட்டம், லைஃப் என்று சொல்வார்கள். ஸோ இந்த புத்த மதம் இந்தியாவிலே வேறு ஊன்றாததற்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா புத்தர் சாவை பற்றி சொன்னார். என்னிடம் வாருங்கள், ஒட்டுமொத்தமாக நிம்மதியை தருகிறேன், சாவு என்பதை என்னவென்று சொல்கிறேன், மறுபிறப்பு என்பது உங்களுக்கு இருக்காது என்று சொல்கிறார். ஆனால் பொதுவாகவே மக்களுக்கு வாழ வேண்டும் என்ற ஆசை. ஆகையால் தான் இந்தியா என்று சொன்னால் புத்தர் தான். ஏன்னா 3 பெரிய மதங்கள் உருவான நாடு. அந்த புத்த மதம் பார்த்திங்கன்னா அது உலகம் முழுக்க பரவியது. அவ்வளவு பெரிய புகழ் வாய்ந்த ஒரு புத்தர், அந்த புத்த மதம் இந்தியாவிலே வேரூன்ற முடியாமல் போய்விட்ட காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வாழ வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள், சாவை பற்றி நினைப்பதில்லை. அதனால தான் நாம் பேராசையுடன் அனைவரும் மூச்சை உள்ளே வாங்கி கொள்கிறோம், வெளியே விடுவதில்லை. எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை, விட வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லை. அப்போ நம்ம விடுவதற்கு முயற்சி செய்யும் பொழுது அந்த சாவை உணர்கிறீர்கள். சாவை உணர்ந்து கொண்டவன், சாவை அறிந்து கொண்டவன், அவனை சாவு தொட முடியாது. அப்புறம் அவன் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தைரியமான வாழ்க்கை, துணிச்சலான வாழ்க்கை, நிம்மதியான வாழ்க்கை. மிருகங்களுக்கு சாவை பற்றி தெரியாது, மனிதனுக்கு தான் சாவை பற்றி தெரியும். அதனால தான் மனிதனுக்கும் மிருகத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம். சாவை பற்றி நினைக்காமல் வாழ்வதை பற்றியே நினைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவனுக்கு மிருக வாழ்க்கை என்று சொல்வோம். ஏன்னா சாவு ஒன்று இருக்கிறது, என்னதான் சம்பாதித்தாலும் என்னதான் கஷ்டப்பட்டாலும் முடிவிலே ஒன்றுமில்லை என்கிற அந்த நிலைப்பாட்டை அறிந்து கொண்டீர்கள் என்றால் வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்கும். வாழ்க்கை நிரந்தரம், சாவே கிடையாது நமக்கு என்று நினைத்து கொண்டு நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை குழப்பமான வாழ்க்கையாக இருக்கும்.
மூச்சை எடுக்கும் பொழுது அது வாழ்வு, மூச்சை விடும்போது அது சாவு. இருட்டில் தான் தூங்க முடியும் பாருங்கள், இருட்டில் தான் ரிலாக்ஸேஷன், ஓய்வு கிடைக்க முடியும். உங்களுக்கு லைட்டை போட்டுட்டு தூங்க முடியாது, வெளிச்சத்திலே தூங்க முடியாது, இருட்டில் தான் தூங்க முடியும். அந்த இருட்டு தான் சாவு. அப்போ சாவு என்பது அந்த நிலைப்பாட்டை அறிந்து கொண்டால் வாழ்க்கை ஒளிமயமானதாக இருக்கும். சாவை பற்றி அறிந்து கொண்டால் உண்மையான மனிதர்களாக வாழ முடியும். இதுதான் இந்த சிவசூத்திரத்தினுடைய 44வது தத்துவம். இந்த தியான பயிற்சியை நீங்கள் அன்றாடம் செய்து உங்களுடைய அந்த சாவுக்கும் வாழ்வுக்கும், அதாவது உள்மூச்சுக்கும் வெளிமூச்சுக்கும் அந்த இடைப்பட்ட இடத்திலே அந்த சாவினுடைய அனுபவத்தை நீங்கள் அனுபவிக்கும் பொழுது நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் நீங்கள் ஒரு வித்தியாசமான மனிதர்கள் என்று. காலப்போகத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள், எண்ணங்கள் அனைத்தும் மாறிவிடக்கூடிய தன்மையை பெறுவீர்கள். ஸோ இந்த சூத்திரத்தினுடைய தியானத்தை அன்றாடம் செய்து பயிற்சி பண்ணிக்கொள்ளுங்கள்.